It is always believed that constant change is a sign of development. But there are some changes taking place world over due to humans' childish innocence and ignorance. Overexploitation and wasteful usage of natural resources is slowly changing our world and world climate. We are not even aware of it. For our short-term gains, we are creating undesired changes in the environment which will become irreversible in a couple of years, making human life's existence very difficult. Climate change refers to change in long-term trends in the average climate due to mainly anthropogenic factors. Vulnerability to climate change is the degree to which a system is susceptible to or unable to cope with adverse effects of climate change, including climate variability and extremes. Please note that the average global temperature has increased about 0.6 degrees centigrade in the last century. This century may experience temperature rise of another 2 degrees centigrade. Sea level rise would continue for centuries even if GHG emissions were to be reduced sufficiently. People who are dependent on natural resources for their livelihood are even more vulnerable to these destructive changes in climatic conditions. That climate is the only or one of the most important commonwealths that we have. And who else is better suited than the Commonwealth of Businesses and Commonwealth of Governments and Commonwealth of Civil Society to promote climate as Commonwealth of humankind. We try to understand the vicious cycle of destruction due to climatic changes and its socio-economic impact in remote area of Tamil Nadu. Since the study area is coastal, fishery is the main livelihood activity, with agriculture being the second. Poor people generally depend more on ecosystem services and its products for their livelihood. இப்போ நாங்க கட்டுமரம் வச்சு அந்த கட்டுமரத்தை எடுத்து போட்ட இடமெல்லாம் இப்போ கடல்ல இருக்கு. பாலா பேத்து போட்ட இடத்துல இப்போ கடல்ல இருக்கு. 1 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு மேல 1 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி வந்து இப்ப பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, பயமா இருக்கு, பயம். அது சுனாமி கிடையாது, திடீர்னு அதுக்கு முன்னே கடல் இப்படியே வந்து சுனாமி வந்து வரல, முன்காத்து வந்து அந்த கடல் வந்து தண்ணி காத்து புயல் கிடையாது. ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோம்னாக்கா அடுத்த நாள் வந்து 50 ரூபா கிடைக்கும், அடுத்த நாள் 4 நாளுக்கு ஒன்றும் கிடைக்காது. 4 நாளைக்கு கிடைக்கும், 4 நாளைக்கு கிடைக்காது, 10 நாளைக்கு கிடைக்கும், 10 நாள் கிடைக்கும், 2 நாள் கிடைக்கும், 2 நாள் கிடைக்கும். ஆனால் அதை வீட உள்ள காத்துனாலே உள்ள அடல் தான் வீசுது. முன்னாடி அப்படி இல்லை, நீங்க உங்களுக்கு தேவையில்லை, பேனே நான் பார்த்தது இல்லை, அந்த மலையில நானே பார்த்தது இல்லை அதிகமா. ஆனா இயற்கை காத்துன்றது அப்படி சில்லுன்னு அது குழுவும் வரும். அந்த காத்து முன்னாடி அந்த காத்துலயே அழகா கொட்டை வந்தோம் தூங்கிடுவோம். இப்ப அந்த காத்து அழகா வீசுறதுனால அவ்வளவு ஃபேன் தேவைப்படுது நம்மளுக்கு. 20 வருஷத்துக்கு முன்னே சின்ன பிள்ளை கூட கடல்ல போய் விளையாடி, இப்ப கடல்ல போய் விளையாடுறதுக்கு இப்ப கடல் உள்ள வாங்கிட்டு போகுது. நாங்களே இப்ப போறதுக்கு இம்மா தண்ணியில் போனாலே ரொம்ப பயமாக இருக்குது. ஏன்னா கடல் உள்ள பக்கமே போகுது, முன்ன மாதிரி இப்படி இல்லை, அப்படி பக்கம் போகுது. அதனால இப்போ ரொம்ப கடலை பற்றியும் சொல்ல முடியாது, எப்போ எது செய்யணும்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை. Here, the major destructive element is cyclone, as it is a seashore area. With loss of mangrove and corals,
the coastal area has lost its natural safety barrier against destructive forces of the cyclone. As the biosphere is affected because of disappearance of mangrove and corals, the aquaculture has lost its reproductive area and protection both. Result: low catch against the high cost of fishing trips for fishermen. Disappearance of high-priced species gave low economic returns. இப்போ வந்து பைப்பர் போட்டு வந்துருச்சு. ஸ்டீமர் வந்ததுனால வந்து இப்போ மீனுக்கு வந்து அதிகமாக இப்போ கிடைக்குது. இருந்தாலும் வந்து நமக்கு வருமானம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. செலவீடு அதிகமாக போகுது. இன்ஜினு, மோட்ரு, பைப்பர். ஆனால் இந்த பெரிய போட்டுக்கு நிறைய பணம் செலவு பண்ணிட்டு போனாலும் ரொம்ப தூரத்துக்கு போனால் தான் வந்து கிடைக்கும்னு சொல்லி நம்பி போவாங்க. அந்த மாதிரி போய் இப்போ கிடைக்கல. கட்டுமரம் மட்டும் அண்ணனுக்கு வருவாங்க. இது வந்து சின்ன போட்டுங்க, அது சாயந்தரம் போய் காலையில் வரும். காலையில் போய் சாயந்தரமா நைட்டுக்கு வரும். பெரிய போட்டுங்க 4 நாள் 5 நாள் 6 நாள் 1 வாரம் ஆயிடுச்சு. அதில் வந்து விலைவாசி இப்போ அந்த அதில் வந்து 10 ரூபா அந்த நேரம் கொடுத்துருந்தா கூட அதில் போய் நான் 2 கிலோ அரிசி வாங்குவோம், அதுக்குள்ளே சாமானம் வாங்குவோம், பிள்ளைங்களுக்கு தேவையான துணி எடுப்போம், பிள்ளைங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஃபீஸ் பள்ளிக்கூடத்து ஃபீஸ் வைப்போம். இப்போ வந்து கிடைக்கிறது அப்படியே 8 நாள் சென்று வந்தாலும் 200 ரூபா. அந்த 200 ரூபா ஒரு நாள் சாப்பாடு செலவுனால வீட்டு செலவுக்கு சரியா இருக்கும். As the source of livelihood gets destroyed, the buyer loses the buying capacity also. This affects the secondary dependent like commodity sellers. Seaside areas and then through surrounding village peoples and little town, near about little town, but people always, all types of people will come to my shop. 2 or 3 cyclone. Only one tsunami, big tsunami. I will face it that 22 years. And then sometimes heavy rain. That time business is very dull. Sometimes government is give some funds. And then charity people, somebody donate some money. That time that people are come to my shop and then slowly purchase important things also purchase. This climate change has also affected the other sectors like agriculture and life of persons earning from this sector. இப்போல்லாம் எங்கள் காலத்துலலாம் வந்து சித்திரை மாதம் புயல் வரும், சித்திரை மாதம் கடல் அடிச்சா மீன் படம் அப்படி சொல்லுவாங்க. இப்போ 80 வருஷத்துக்கு முன்னே இருந்தவங்க சொல்கிறாங்க இந்த நாளையில் மழை பெய்யுது, மாசி மாதத்தில் எப்படி மழை பெய்யும், பங்குனி மாதத்தில் எப்படி மழை பெய்யும். கலியுகமே இப்போ எப்படி போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். உலகம் வித்தியாசம் நிறையா இருக்குது. வாடகைனா வாடகை நாளையில் மட்டும்தான் தண்ணி இது வந்து நடக்க மாட்டோம். அது வாடகை ஊற்றும் 1 வாரமாக இருந்தாலும் நல்லா பிடிச்ச மழை ஊற்றும். இது வந்து நானும் நம்பிச்சுட்டு நடந்துருக்கோம் வழிகளில். அதாவது இப்போ அந்த மழையும் கிடையாது. இருந்தாலும் என்ன பண்ணுது, ஒரு குறிப்பிட்ட நாளையில மழை வருது, வீடா வாசல அந்த பொண்ணு இந்த பயிர்கள்லாம் அதுங்களை எல்லாம் நாசம் பண்ணி தன்னார போயிட்டு. Most of the people do not know how to address the issue of climate change and its resultant destructions. Their reactions about preparedness to combat the resultant calamities. இதுக்கு முன்னாடி மழை வந்தாலும் காற்று வந்தாலும் கடல் ஓட்டியே தான் நாம் இருந்தோம். நமக்கு ஆபத்துனா தெரியலையே. மழை வரும் காற்று வரும், நம்ம வந்து கடல் வராது. இப்போ கடல் தானே வருது. இந்த கடல்ல இருந்து யாருமே காப்பாற்ற முடியாது. இல்லை, we have to necessarily work on alternate source of energy which does not use fuel, which does not use fossil, which uses greenhouse, like example windmills, turbine, desalination plants, and we are encouraging industry to take forward steps in this motion. Even in India, even in our own industry, we have now taken a view that we will have zero water usage, that we will not take any water from groundwater. We will reuse every single drop of water we use. So those are type of steps that industry has to take to ensure that the world is as
good a place that we can for our next generation. Here comes the crucial role of All India Disaster Mitigation Institute, AIDMI, as a friend, philosopher, and guide to the people who are vulnerable to these changes. It shows them way to fight against climate change through corrective methods. Our work has been collaborative and consensus building. So we work with civil society in 6 countries, businesses in 6 Commonwealth countries in Asia, to bring them together to improve upon existing thinking and find new concrete ways of changing the way they work. Because of proper guidance, information and encouragement by various NGOs, the life of Mr. Josephs has changed. ஆரம்ப காலத்தில் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு எங்கள் ஃபாதர் காலத்திலே வந்து சாதாரணமாகவே யூரியா டிஏபி போட்டு தான் வந்து இன்ஆர்கானிக் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நான் வந்த பிறகு ஒரு 10 அதாவது ஒரு 5 இயர்ஸாக வந்து நான் வந்து இயற்கை உரத்தில் தான் நான் வந்து விவசாயம் பண்ணிட்டு வரேன். அதான் ஆரம்பத்தில் எப்படின்னு சொன்னாக்கா சரியானபடி நிலம்லாம் ரொம்ப உப்பு ஏற்பட்டு போய் வீணாச்சு, எந்த விதமான பயிரும் கிளம்பாது, பச்சை பயிர் கிளம்பாது, உளுந்து கிளம்பாது, நெல் கிளம்பாது. ஆர்கானிக் முறையில் எப்படின்னு சொன்னாக்கா சாதாரணமாக தரமட்டத்தில் வந்து தரையை க்ளீன் பண்ணி அது மேலே தான் மட்டைகளை அடுக்கி 3 அகலத்துக்கு அடுக்கி அது மேலே இந்த வைக்கலை தூவி விட்டு அது மேலே சாணி பாலை கரைச்சி ஊற்றி இதை வந்து எப்படின்னா இந்த புழு போட்ட பிறகு கரெக்டாக 15 டேஸில் உங்களுக்கு நார்மலாக 15 டேஸில் ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த சாணி இப்படி தான் போட்டேன், இவத்தை போல் தான் போட்டேன். ஒரு 15 டேஸ் சாப்பிட்டேன்னாக்கா ஓரளவு உரம் வந்துடும். 40 நாளையில் சுத்தமாக 40 டேஸில் கம்ப்ளீட் க்ளோஸ் பண்ணி இந்த உரத்தை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துடலாம். நம்ம நிலத்துக்கு வந்து விழும்போது நிலத்தை உழுது ஏக்கருக்கு ஒரு 15 மூட்டை போட்டாகணும். ஏக்கருக்கு அடி உரமாக 7 மூட்டை போடணும். அடி உரம் 7 மூட்டைன்னு சொன்னாக்கா உழுது விட்டு நடவுறதுக்கு ஒரு 7 மூட்டை போடணும். 7 மூட்டை போட்ட பிறகு 10 டேஸ் ஆஃப்டர் மறுபடியும் ஒரு 7 மூட்டை போடணும். பஞ்சகாவியம், அமிர்த கசல், பூச்சி விரட்டி, நடுநட்ட 15 நாள் பூச்சி விரட்டியை யூஸ் பண்ணேன். அதுக்கு பிறகு 30 நாளைக்கு 40 நாளைக்கு 50 நாளையில் வந்து அமிர்த கசலை வந்து 1 லிட்டர் ஃபார் 10 லிட்டர் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஏக்கருக்கு 8 கேன் ஸ்ப்ரே பண்ணேன். இது பஞ்சகாவியா வந்து எப்படின்னு சொன்னாக்கா பஞ்சகாவியத்தில் வந்து உங்களுக்கு சாணி, மூத்திரம், சர்க்கரை, வாழைப்பழம், நெய், தயிர், மோர், பால் 3 மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒரு 50 டேஸ் அப்படியே சீட்டிங்கில் வச்சு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணணும். ஆஃப்டர் 21 டேஸ் இதை எடுத்து அதுக்கு பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஏக்கருக்கு 10 லிட்டர், அதாவது 1 லிட்டர் ஃபாருக்கு ஒரு லிட்டருக்கு வந்து 10 லிட்டர் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணணும். அது ஸ்கேனு 10 லிட்டர் ஸ்கேனில் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து 10 கேன் அடிக்கணும். பைத்து 100 லிட்டர் தண்ணி அடிக்கணும். On individual as well as on the organizational level, awareness for the corrective measures to counter the climate changes have started and becoming effective. Already this farm soil is over. Reason for a lot of inorganic fertilizer and over poisons pesticides apply the area. This water management is in the mulching method is very